नाजरीन, कश्मीर लाइव के स्टूडियो में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज डिलिमिटेशन कमीशन का फाइनल रिपोर्ट आया, गैजेट में छपा जम्मू कश्मीर के, और ये एक मेजर डेवलपमेंट है। और इस सिलसिले में हमने पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं जम्मू कश्मीर में, उनके साथ हम बात कर रहे हैं उनका रिएक्शन जानने के लिए। तो इस वक्त हमने तकलीफ दी देवेंद्र सिंह राणा साहब को इस पर बात करने की। बीजेपी के लीडर हैं। तो राणा साहब, आपका कश्मीर लाइव के स्टूडियो में खुशामदीद। शुक्रिया। तो जनाब, कैसा लगा आपको ये डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट? मसूद साहब, जैसे मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि मैं जो पार्टी की तरफ से बोलने के लिए मुनासिब आदमी जो होगा वो हमारे अध्यक्ष होंगे या चीफ स्पोक्स पर्सन होंगे, लेकिन मैं जो भी राय आपके सामने रखूंगा वो मेरी जाती राय है, एक सियासत का तालिब इल्म होने के हैसियत से। और ये रिपोर्ट जो है, ये मैं मुबारकबाद देता हूँ न्यायाधीश माननीय रंजना देसाई साहिबा को और उनके सारे मेंबरान हजरात को, क्योंकि ये एक बहुत गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और बहुत ही पारदर्शिता का मुजाहरा किया उन्होंने इस रिपोर्ट में, जहां हर शख्स को, जिस तरह जमहूरियत की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है कि हर शख्स जो इस जमहूरी निज़ाम में है उसको एक बराबरी का हक मिले और उसको बराबरी का मौका मिले शिरकत करने में इस जमहूरियत के निज़ाम में। मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट ने एक बड़े मुनसिफाना तरीके से हर शख्स को जो जम्मू कश्मीर का वासी है उसको एक मौका दिया है कि वो बराबर का शरीक हो इस सारे सिलसिले में। तो हमने जिन पॉलिटिकल पार्टी से बात की अभी तक, तो उनमें उन्होंने बताया कि इसमें एक अनफेयरनेस का एलिमेंट है। वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि वो जम्मू को 6 सीटें देने पे उन पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कश्मीर में 1 ही सीट मिली। देखिए, बात यह है कि जो डिलिमिटेशन का ये जो कवायद की गई है, इसको बड़े एक साइंटिफिक तरीके से की गई है और हर चीज को मद्देनजर रख के ये फैसला किया गए हैं जो किए गए हैं, क्योंकि इसमें जहाँ जनसंख्या का ध्यान रखा गया, वहाँ टेरेन का, वहाँ एरिया का, वो स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन, ईज ऑफ कम्युनिकेशन, ईज ऑफ रीच आउट। और रिपोर्ट का मैंने अभी प्रीएम्बल थोड़ा सा पढ़ा था। उन्होंने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक ऐसा जमहूरी ढांचा दिया है जम्मू कश्मीर को कि हर शख्स जो कहीं पे भी रहता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुई है उसकी। और जमहूरियत में हर शख्स की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए और इक्विटेबल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुई है, जिसके चलते कि हर शख्स जम्मू कश्मीर में रहने वाला अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर्ड फील करेगा और कोई डिसएम्पावर नहीं हुआ। इस रिपोर्ट से कोई डिसएम्पावरमेंट नहीं हुई। अगर अगर बराबरी का हर आदमी को शेयर मिला है तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक इलाके का या एक कि अगर वो नहीं होगी, ये इजारेदारी खत्म की गई है, इसमें किसी की इजारेदारी नहीं है। इजारेदारी, पॉलिटिकल इजारेदारी किसी एक वर्ग की, किसी एक इलाके की, किसी एक एरिया की नहीं है, सभी को बराबर का हक दिया गया। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी कामयाबी है जिसकी जरूरत थी जम्मू कश्मीर को। तो हाउ डू यू सी, बाय द वे, ये जो लोकसभा की एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी है जो दोनों जिनके दरमियान एक बड़ा पहाड़ है, राजौरी और अनंतनाग, हाउ डू यू सी दैट? Before I come to that, I personally feel, this. चलिए मैं आपको पहले ये जवाब दे देता हूँ। देखिए, इससे हमने दूरियां कम की हैं, पॉलिटिकल एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन होगी और इससे दूरियां कम होंगी। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे अंदर की भी दूरियां उनको भी कम करें, जो आपसी हमारे जो रिश्ते हैं वो बेहतर हों, जम्मू और कश्मीर के अंदर भी रिश्ते बेहतर हों
اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے پولیٹیکل انگیجمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہو تاکہ ہماری ایک دوسرے میں پولیٹیکل انوالومنٹ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو رائٹ اسپرٹ میں لینا چاہیے بجائے اس کو کہ ایک جانڈسڈ آئی سے دیکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے ایک عادت سی بنا لی ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک مایوپک جانڈسڈ آئی سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے ہی اسپیکٹرم سے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ہولسٹک ویو نہیں لے رہے ہیں. آج جموں کشمیر جب ترقی کی اس راہ پہ اگرسر ہو رہا ہے جہاں ایک نیا فیز ہے, اس میں سب کو ایک ہولسٹک ویو لینا چاہیے, براڈر ویژن لینا چاہیے, اور ایوری بڈی مسٹ رائز ابو ہز اون سیلف, his own political interest, his own, and we should look at it from the larger sphere, the sphere of Jammu and Kashmir. I am very sure that یہ جو report ہے, it will strengthen the idea of Jammu and Kashmir and the idea of India. اور وہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جموں اینڈ کشمیر مضبوط ہو, بھارت مضبوط ہو. لیکن رانا صاحب یہ دوریاں کیسے دور ہو جائیں گی جب اننت ناگ اور راجوری کے درمیان راستہ بھی نہیں ہے؟ جب راستہ رجوری اور اس کے بیچ میں نکلا تو شپیاں کا سیب جو تھا وہ ادھر آ گیا, رجوری پہنچا, ایک ایکسچینج ہوا, شادیاں ہونے لگی, اور یہاں سے واضواں کشمیر سے رجوری کی شادیوں میں آ گیا. انٹیگریشن ہوتی ہے اس طرح. پولیٹیکل جب شیئر ہولڈنگ ہوگی تو اس سے اور کلچرل ہوئی, اب پولیٹیکل ہوگی, اس سے بہتری ہوگی رشتوں میں. اچھا رانا صاحب, آپ کچھ اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان پہ کچھ فرمانے جا رہے تھے, تو میں نے بیچ میں سوال پوچھا, تو آپ شاید انفیئر جو اس مطلب کرٹیک یہاں مل رہا ہے, انفیئرنیس, وہ کچھ ایک پالیٹیشین نے کوئی انفیئرنیس نہیں ہے, بالکل غیر جانبدارانہ, منصفانہ اور صاف شفاف طریقے کی رپورٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جہاں تک آپ ایک بات آپ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈس ایگری کریں گے یا ڈسینٹ لائیں گے, یا آپ نے کہا کہ خفا ہیں. مسعود حسین صاحب, آپ کا اتنا تجربہ ہے, میرے خیال کو 30-32-35 سال کا آپ کا جرنلزم کا تجربہ ہے. آپ نے دیکھا جب بھی ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے سارے سیٹسفائی تو نہیں ہوتے. خواہ وہ ڈیلیمیٹیشن ڈسٹرکٹس کی ہوئی ہو جموں کشمیر میں, یا ڈیلیمیٹیشن سب ڈسٹرکٹس کی ہوئی ہو, یا ادر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ہوئی ہو, تحصیلس کی ہو, نیابت کی ہو. آپ جانتے ہیں ہر وقت یو کی ناٹ سیٹسفائی آل دی پیپل ایٹ آل. صحیح یو کی ناٹ سیٹسفائی آل دی پیپل ایٹ آل دی ٹائم. کبھی ہوا ایسا کہ کوئی ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز ہوئی جس میں سارے لوگ ہیں؟ نہیں. لیکن جب یہ ڈیلیمیٹیشن ایک اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ہر شخص کو برابری کا حق ملا, اور اس جمہوریت میں وہ پولیٹیکلی امپاور ہوا, اور ایک کی اجارے داری دوسرے پہ نہیں رہی, کسی کی کسی پہ سپرداری نہیں ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے جموں کشمیر میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور جمہوریت کو ایک نیا آیان ملے گا. لیکن کہتے ہیں 6:1 is not a balance ہے. It is not 6:1. It is a distribution of the seats as per the. And why do you look at Jammu and Kashmir separately? I look at Jammu and Kashmir as one. Why do you look? Why is your consideration Jammu versus Kashmir? Why do you look at always things with the spectrum of Jammu and Kashmir? Or is Jammu and Kashmir not a part of each other? Yes, they do. They are. Does Kashmir not belong to me? Does Jammu not belong to anybody in Kashmir? Yes. Why are these people talking in the myopic consideration? Those who have been chief ministers of the state, those who have been ministers in the state, don't they look at Jammu and Kashmir as one entity? Why do they have such myopic considerations to look in a myopic vision of looking at it as Jammu or Kashmir? Why can't they look at Jammu and Kashmir? Why do they like to see things from a prism of their own constrained vision? But their argument is that this delimitation essentially has to be done on basis of heads, the number of people living, and Kashmir has more population than Jammu. No, sir. Not at all. Please go into the process of delimitation. Go into the basic tenets of delimitation, and you will realize that the basic tenets of delimitation are very clearly illustrated in the process of delimitation. They are also talking about that there have been deliberate divisions
on communal lines in certain areas. It is in their mind. So those who cannot look at Jammu and Kashmir as one entity, those who don't look at people of Jammu and Kashmir with one balance of justice, they will look at it from this point of view. For somebody like me, Jammu and Kashmir is one. Kashmir is as much mine as yours, and Jammu is as much yours as mine. So let's not look at Jammu and Kashmir as two different views. Why are they looking at this view? Till about yesterday, Kashmir division had a larger number of seats, much more than Jammu. Did anybody say that this is being done wrongly? It is not that. A fair exercise has been done. And let me tell you, I've got this paper. You were saying that the delimitation is based on only population. I have this. I will just read it to you. The constitutional framework is based on the basic tenets of delimitation, which are population, geography, topography, area, physical features, contiguity, convenience of administrative units, and facilities of easy communication and approachability of public conveniences. These are the basic universal basic tenets of delimitation. I'm not talking of any constitutional framework, but these are the universal. Go anywhere and talk about delimitation anywhere in the world. These are the basic tenets. See, Rana Sahab, I don't have. I am not. And let me tell you, for those who are who talk about this Kashmir and Jammu and all, let me also tell you, there are people at this side of the Pir Panchal also who also question the census. And they say that so let's not get into that debate. The moment we get into that debate, that's a gory debate which will divide and create more fissures. There are people who are losing political ground in Jammu and Kashmir, and who, to save their political ground, are talking in terms of these myopic considerations to further create fissures within the fabric of Jammu and Kashmir. They are trying to criminalize the situation. Rana Sahab, I am not. And create fears when none exist. Rana Sahab, I won't enter into an argument, but the larger picture is that you represent people in assembly, not mountains and hills. You also represent those people, and it is your duty to help those people have access to equal empowerment. You don't represent the mountains, but I also in the assembly represent the people who live in the mountains as well as in the plains. I also represent the people who live in the far-flung areas where the approachability is nil. I have to ensure that the assembly is representative of all. If there's a man living in a place, one man living in a place where he too has the right to exercise franchise, and I have to ensure that his conveniences are taken into account, and he also has equal opportunities to provide. Somebody living in Tangdhar must have an equal opportunity to exercise his franchise and be part of the democracy that a person in Lal Chowk has. A man living in Gurez, Talel, Dawar should have an equal opportunity to be a part of the process of democracy as the man living in Rajbagh or Haidarpura. Rana Sahab, इस पे तो डिबेट चलती रहेगी. बहरहाल, it is a final document. But at the same time, do you think that this report has finally addressed the issues being raised in Jammu? Did it satisfy the issues that were very frequently being talked about, that one region has monopoly? It is a very fair attempt by the fair, judicious, transparent attempt to a larger extent to ensure that all in Jammu and Kashmir, irrespective of caste, creed, religion, or region, get equal empowerment and equitable role in the process of democracy, decision-making, and governance in Jammu and Kashmir. That's what I like to say and close it on that. No, that is fine. But अब तो दूसरा जो follow-up इसका है, that essentially is the election. क्या कहेंगे आप उस बारे में? That's another debate. We will discuss it on a separate note.
I think we close it on a happy note that Jammu and Kashmir, each one will get equitably and politically empowered. थैंक यू राणा साहब, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, फिर बात Thank you, करेंगे। Masood sir. Thank you, Masood sir. थैंक यू, थैंक यू।